Krishna Kirtana Ganana Tana Palo Premamritam Manidhi Dhira Dhira Jana Priyau Priyakarau Nimasalau Pujitau Sri Chaitanya Kripa Bharo Bhubi Bhupa Aravahantarakam Vande Rupa Sanatana Bhajagam Sri Jiva Gopalakam Krishna Kirtana Ganana Tana Param Premamritam Manidhi Dhira Dhira Jana Priyakaram Nirmasalau Pujitam Nana Shastra Vicharanam Gunam Saddharma Sanghastapakam Lokanam Hitakaranam Tribhumane Mannam Saranyakaram Nana Shastra Vicharanam Gunam Saddharma Sanghastapakam Lokanam Hitakaranam Tribhumane Mannam Saranyakaram Radha Krishna Padaravinda Bhajana Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Hare Prabhupada. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Hare Hare, Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Hare Hare. Satyadeva Prabhu, おはようございます。 Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram おはようございます。ユムナいますか？ハレクシナ聞こえますか？聞こえない。I don't think anybody's there. ハレクシナ Nobody's there. 聞こえませんか？ハリボー。ハレクシナハレクシナ聞こえませんか？
Haribo? Anyway, I can hear you. Please start. Hare Krishna. Start してください。Hare Krishna. Hare Krishna. 聞こえませんか？ハリボー。Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare,聞こえるんだけど私の声が聞こえないみたいだからそっちで進めてください。どうぞ。 Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, テキストが丸まんから読んでもらってください。 Start. Start? Our voice is not coming. Oh, Our voice is going. okay. Must be her computer then. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Balava Girivanadari Gopi Jana Balava Girivanadari Yasodanandana Rajadana Rajana Yasodanandana Rajadana Rajana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna
Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada. Jai Gaur Premananda, Hari Hari Bo, Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. So today we're reading from Canto 6, Chapter 5, verse 13, Narada Muni cursed by Prajapati Daksha. 今日はシーマドバガバタム第6巻第5章ナラダムニ、プラジャパティダクシャから呪われるという章のタイトルの13節ですか。13, yeah. 13節です。Puman, プーマン、 Naivaiti, ナイバイティ、 Yad, ヤ Gatva, ガッバ Puman Naivati Yad Gatva, プーマンナイバイティ、ヤガッバ Bila, ビラ Swargam, スワルガン Gato, ガト ヤ Yata, ト Bila Swargam Gato Yata, ビラスワルガンガトヤタ Pratyag, ラティア Damavida, ダマビダ Iha, イハ Pratyag Damavida Iha, ラティアグダマビダイハ Kim, キン Asat, アサ Karmabir, カルマビル Bhavet, バベ Kim Asat Karmabir Bhavet, キンアサカルマビルバベ Puman Naivaiti Yad Gatva, ウマナイバイティヤガトバ Bila Swargam Gato Yata, ビラスワルガンガトヤタ Pratyag Damavida Iha, プラティアグダマビダイハ Kim Asat Karmabir Bhavet. キマサカルマビルバベ はい、どうぞ。ウマナイバイティヤガトバ Puman Naivaiti Yad ビ Gatva, ラスワルガンガトヤタ Bila Swargam Gato Yata, プラティアグダルマイダルマビダイハ Pratyag Damavida Iha, キマサカルマビルバベ Kim Asat Karmabir Bhavet. ウマナイバイティヤガトバ Puman Naivaiti Yad Gatva, ビラスワルガンガトヤタ Bila Swargam Yato Yata, プラティアグダマビダイハ Pratyag Damavida Iha, Karmabir Bhave Kim Asat Karmabir Bhavet. Puman, a human being, 人間 na, な not, なではない。 eva, エヴァ indeed, 確かに。 at, エティ comes back, が戻ってくる。 yat, や to which, ウィッシュ行ったこと。 gatva, ガッバ having gone, ナビンがそれが行ったことですね。 bila swargam, ビーラスワルガン the region of the lower planetary system known as Patala, パターラと呼ばれる低い惑星系の領域。 gata, ガタ gone, 消えた。 well, I think more like ita, 言ったね。言った。 yata, やったー。 like, はい。
Pratyak Dhamma, Pratyakdama, the effulgent spiritual world. 三千と輝く精神世界。 How do you say effulgent? 輝く。 Kagayaku. Avida, 阿弥陀、 of the unintelligent man. 知性のないもの。 Iha, イーハ in this world. ー、この物質世界。 Kim, 金、 what benefit? どのような利益。 Asat karma be, アサカーマビ、 with temporary fruitive activities. 一時的なもので成果の上がる活動。 Bhavet, バーネ there can be. ー、キャンディすることができる。 Translation and purport by His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami, Srila Prabhupada. Narada Muni had described that there is a bila, or hole, from which, having entered, one does not return. The Haryasvas understood the meaning of this allegory. Hardly once has a person who has entered the lower planetary system called Patala been seen to return. Similarly, if one enters the Vaikuntha Dham, Pratyagdhama, he does not return to this material world. If there is such a place from which, having gone, one does not return to this miserable material condition of life, what is the use of jumping like monkeys in the temporary material world and not seeing or understanding that place? What will be the profit? シュラプラパドによる翻訳です。第13節。ナルダムニはビラ、つまり一度入ったら戻ることのできない穴があると述べました。ハリシャバたちはこの偶話の意味を悟りました。パターラと呼ばれる低級な惑星系に入ると、そこから戻ることはほとんどありません。同じようにバイクンタダーマ、プラティアグダーマに入ると、この物質界に戻ることはほとんどありません。言ってしまえば、不幸に満ちた条件付けられた生活に戻らない、そのような場所があれば、そしてそのような場所を探したり、理解したりしようと しなければ、儚い世界で猿のように飛び回って何の役に立つというのでしょうか。Purport. As stated in Bhagavad Gita 15:6, Yadgatva na nivartante tad dhamma paramamama. There is a region from which, having gone, one does not return to the material world. 解説です。バガバットギーター第15章6節に記述がある。そこへ行けば物質界に戻らない世界がある。この世界について、繰り返し述べられて、いる。この他にバガバットギーター。This region has been repeatedly described elsewhere in Bhagavad Gita. 4:9, Krishna says, Janma karma chame divyam, evam yo veti tatvataha chakva deha panar janma naitimam eti surjuna. One who knows the transcendental nature of my appearance and activities does not, upon leaving the body, take his birth again in this material world, but attains my eternal abode, O Arjuna. この他に、バガバットギーター9章4節でもクリシュナがおっしゃっている。我が現れと活動の超越性を理解する者は、その肉体を離れた後にアルジュナよ。再び物質界に誕生することなく、我が永遠の国に来たりて済むのだ。最高の王としてすでに述べられているクリシュナを正しく悟ることができれば、物質的肉体を捨てた後、ここには戻らない。If one properly understands Krishna, who has already been described as the supreme king, he does not return here after giving up his material body. すみません、こう読んでしまいました。This fact has been described in this verse of Srimad Bhagavatam. Human
Naivaiti yad gatva. He does not return to this material world, but returns home back to Godhead to live an eternally blissful life of knowledge. この事実はシリマド・バーガバタムのこの説で述べられている。つまりその人はこの物質世界に戻らず、神の家に戻り、そこで永遠の喜びに満ちた知識の生活を送ると。Why do people not care about this? なぜ人はこの事実を気にしないのだろうか。What will be the benefit of taking birth again in this material world, sometimes as a human being, sometimes as a demigod, and sometimes as a cat or dog? 人間になったり、犬や猫になったりして、再びこの物質界に生まれて何の利益になるのだろうか。What is the benefit of wasting time in this way? このように時間を無駄に過ごして何の利益があるというのか。Krishna has very definitely asserted in Bhagavad Gita 8:15, Mamu Petu Panarjanma Dukalaya Masasvatam Napnipanti Mahatmanas Samsidim Paramam Gataha. After attaining me, the great souls, who are yogis in devotion, never return to this temporary world, which is full of miseries, because they have attained the highest perfection. クリシュナ・バガバットギーター8章15節の中で、決定的に断言なさっている。私のもとに来た偉大な魂たち、献身者たちは最高の完成に達したのだから、決して再びこの苦悩に満ちたこの儚い世界には戻らない。One's real concern should be to free him. One's real concern should be to free himself from the repetition of birth and death and attain the topmost perfection of life by living with the Supreme King in the spiritual world. 本当の関心事は誕生と死の繰り返しから自分を解き放ち、精神界の最高の王様と一緒に住むことによって最高の完全なる生活を獲得することでなければならない。In these verses, the sons of Daksha repeatedly say, Kim asat karma vir bhavet. What is the use of impermanent fruitive activities? この説でダクシャの息子たちが繰り返し言っている。儚い果報的活動が何の役に立つのだろうか。End of the purport. 解説の終了です。Om Agyanatamirandasya Gananjana Salakaya Chaksurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Namaham Vishnu Padaya Krishna Prastaya Bhutale Srimakti Bhakti Vedanta Swaminiti Namane. Namaste Saraswati Deve Gauravani Pacharane Nirvishesha Sunyavadi Paschatya Deshatarane. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasari Gaur Bhaktivinoda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Vanchakalpa Tarubhyascha Kripa Sindhu Vevacha Viditanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. So Narada Muni, he's like a lawyer trying to make his case here. で、ナラダムニはまるで、裁判所の裁判官のように、語っています。Trying to convince the Haryashvas to not get involved in the material world, but instead to go back home, back to Godhead. で、物質世界にとらわれることなく、まっすぐに精神、神の精神王国に戻るよう、そう忠告しています。Of course, he's making the case to all of us. でもちろんそれは我々みんなに、そう忠告しているわけです。And whoever is fortunate enough to hear Srimad Bhagavatam. シュリマダ・バガバタムを聞けるという、そういう十分な、幸運を得ている人に対してです。
So he's continuing to use this word bila. で、ここでは、ビーラという言葉を繰り返し、使っています。which means a hole. 穴という意味です。So there's a hole in this material world. で、物質世界という穴です。Yeah. It's a two-way hole. で、two-way hole ね。Yeah. で、相互通行の穴です。Yeah. But if you go one direction is out, one direction is in. But once you go that direction, you can't come out. You can't come back. で、まあそれはちょうど、何ですか？一車線、その車線に入ると、その方向にしか進めません。で、戻ってくるには別の道を選ばないと、入らないと、そこから出ることはできません。So he's making that point of the Haryashvas, the Haryashvas. Yeah, Haryashvas. He's making the point to them that if you go through this hole, especially if you go into the material world, it's very hard to get out. You're not going to be able to come back out of that hole. で、ハリアスバたちに、ナラダは、もうひとたびその穴の中に、落ちて入ってしまえば、そこから出てくるのは非常に困難であると言っています。That's his first point. それがまず第一点です。So he's making that case. で、まあその場合。And then he's also saying that once you do enter that hole and you enter into the material world, you start out at the lower planetary systems. で、ひとたびその物質世界に、入ってしまうと。でそうすると、そのより低い惑星に落ちていく。And he's saying, anyone who entered that hole, that entered the lower planetary systems, we've never seen them come out again. で、その低い惑星系に人だけ入ってしまえば、もう二度と出てこれなくなる。But he says there's also, if you can go the other way through this hole and you can enter the Vaikuntha Dham. で、もう一つのホールというのは、バイクンタダムに通じる道であります。And similarly, one who enters that hole and enters that region, that dimension, doesn't come back. で、そっちの道を選んだとしても同じように、そこに入れば、到達すれば、決して戻ることはありません。Then he describes the difference between living in Vaikuntha as opposed to living in the material world. で、そこで、ナラダは、バイクンタに住むというのと、物質世界に住むというその2つの世界を比較しています。So in the material world, there's repeated birth and death. で、物質世界は生と死を繰り返す場所です。And whatever you attain in one life, で、その、whatever you get. で、まあ、どんなとこに生まれても。Yeah. At the end of your life, you lose it all. で、そこで得たものはすべて失います。And you have to start again. で、また初めからやり直さなければなりません。So again, he's saying to them, what's the benefit of repeated birth and death? ですから、その生と死を繰り返して何の益があるのかと、そう言っています。Whereas if you go to Vaikuntha, you can live an eternal life of bliss and knowledge and get everything. でも、バイクンタに、行けば、生と死の繰り返しから解放されて、すべてを手に入れることができます。
So he says, you make the choice. で、あなたにその選択肢がある。 And of course, we have to make the same choice. で、私たちがその選択をしなければならないのです。 And Krishna, he makes the same case to Arjuna. で、クリシュナはアルジュナに、同じことを提示しています。 Especially in the 8th chapter of Bhagavad Gita and the 15th chapter. で、第8章と第15章で語っています。 He says in many places in the Bhagavad Gita that once you do attain the state of Turiya or the transcendental dimension, that you don't come back from that. で、そこではトゥーリアと呼ばれる超越的な次元に入れば決して二度と戻ることはない。 Of course, that brings up the question then. で、もちろんそこで問いが上がってくるわけです。 If whoever goes there doesn't come back, then that means that we were never there before we came to this material world. で、ひとたび到達すれば戻るところのない場所という意味は、私たちはそこに一度も行ったことがないということを意味しています。 So that's a controversial topic among devotees in ISKCON and in other places. で、その議論っていうのは、イスコンや、ディボティたち、バイシャナバたちの中で、意見の相違があります。 And so we won't discuss that point. その点についてあまり、議論はしません。 But Krishna does make the point in the Gita that, whatever your state of consciousness is, when you leave this body, that will carry you to a similar state in your next body. でもクリシュナはバガバットギーターの中で死ぬ時の意識状態、その状態、と同じような状態を次の体で達成する、次の性で達成するとそう言っています。 And he also says that when one does enter the kingdom of God, then one never comes back. で、また神の王国に戻れば、決して、この世界に戻ってくる必要はない。戻ってくることはないと、そうとも言っています。 And he also mentions in Bhagavad Gita that what is the qualification for entering the kingdom of God, or what is the state of consciousness one needs to develop in order to go to the kingdom of God. で、神の王国に入るには、どんな意識を育てる必要があるのでしょうか。 So Prabhupada, he quotes the verse first from chapter 4, verse 9 of Bhagavad Gita. で、プラパダはバガバットギーターの4章の9節を最初に引用しています。It's in the purport, it's okay. Janma karma chame divyam evam yoveti tatvataha chakvadeha pranarjanma naitima meti sorjuna. Said, one who understands that the appearance of the Lord in the material world is transcendental, and that whatever the Lord does while he's in the material world is also transcendental. One who understands that does not have to take birth again in the material world. で、そこでは、我が現れと活動の超越性を理解する者は、この生を終えた後に、決して、この生と死の繰り返す儚い世界には戻らないと、永遠の王国を達成する。そう言っています。So that's very helpful information for the devotees. それは私たちディボティにとって非常に希望にあふれた何ですか？グッドニュースです。Yes. And Prabhupada mentions in the purport of that verse in the Gita, he says that one who has firm faith in the transcendental nature of the appearance of the Lord, that's qualification for going back to Godhead. で、その
超越的な自然なる世界に、魅力を十分育てたものがその王国に入る資格であるとプラブパダは解説の中でおっしゃっています。Yeah, actually, I'll look for it here. He says, a faithful devotee of the Lord attains perfection, and this is confirmed in the Vedic assertion. Wait a second. Oh, I was looking in the wrong spot. Okay, but the devotee, simply by understanding the transcendental nature of the body and activities of the Lord, attains the abode of the Lord after ending this body, and does not run the risk of returning to the material world. So, a devotee who simply understands the transcendental nature of the body and activities of the Lord. で、思考主の体と活動の超越性を理解したディボーティーは、he doesn't run the risk of returning to this material world. He enters the kingdom of God. で、神の王国に入って、そしてこの物質世界に戻る危険性はない。So one who has to understand this fact with conviction. で、One has to understand this. One has to have this conviction. で、そのことには確信を持たなければならない。Even though it's impossible, inconceivable to us. で、私たちにはもう決して不可能であるかのように、見えたとしても、if we accept this truth on faith, で、その真実を心から受け入れたならば、one can without a doubt attain liberation. で、そうするならば、解放を達成するのは約束されている。So we see the devotees around the world. で、世界のディボーティーを見てみて、they celebrate the appearance days of the Lord. で、世界中で思考主の、誕生降誕を祝うわけです。Right? They sometimes fast. で、時には断食をしたり。They take time to hear about the activities of the Lord on that day. で、一日を通して、思考主のその活動に思いを馳せるわけです。They gather together at the temple and make some special offering to celebrate the appearance day of the Lord. で、寺院でみんなで集まって、特別な捧げ物をしてみんなでお祝いします。So these are all a demonstration of one's conviction that the appearance of the Lord in the material world is not normal, it's transcendental. で、そのこと自体がもうこの物質世界に、思考主が現れるということのその超越性を表しているものであります。So the difficulty, for most people is they have no knowledge of the Lord. で、主について何も知らない人にとっては、
それを理解しがたいものであります。And they also cannot understand how they're transmigrating birth after birth. で、また、その生と死を、どのように繰り返すのか、その、何ですか、転生の、そういうことに関しても全く理解することができません。Even those who live in a Indian culture or a Buddhist culture like China or Japan, where the knowledge of reincarnation practically people grow up hearing about it and knowing about it, still they can't perceive how they're transmigrating from body to body. で、インドや中国や日本のようなそういう仏教とか、そういう、文化の中で、生まれ育って、その輪廻というものを、という言葉に慣れ親しんで、そういったことを知っていたとしても、実際にその、生まれ変わり、死に変わり、生まれ変わる、ということがどういうことなのかということを、理解している人はいません。And Krishna explains in chapter 15 that it's very difficult for one to perceive how he's changing bodies and what his next body will be unless he has spiritual training, unless he's engaged in transcendental spiritual practice. で、超越的なそのスピリチュアルな訓練をしていない限り、それを理解することは非常に、困難であるとクリシュナも語っています。It just can't perceive how it's going on. で、何がそこで、行われているのか、何が起こっているのかということを捉えることを知覚することができます。Even if they have the theoretical information. で、理論的な、そういう知識、情報を聞いたとしても、they can't understand. で、理解することはできません。Can't perceive. で、それを実際に知覚することができません。What to speak of just being distracted by, material desires. で、物質的な欲にとらわれていたら、言うまでもないわけです。It's like when we're lusty to enjoy. で、自分が楽しむことにもうとらわれていたら。One really doesn't care about the consequences of one's actions. で、そのconsequences like the results. Like what's going to happen. で、自分がこれをしたらどうなるのかということに、そんなことはお構いなしであるわけです。That's the point that, one of the points that Prikit made to Sukadeva Goswami. He says, what's the use of prayaschita, or atonement for your sins if you don't realize, who you are? Because as long as you have the desire to sin, you're going to do it even if you're punished. で、マハラジ・パリクシュトにシュカデヴァ・ゴサミが語ってるんですけど、たとえプラヤスチッタという、罪滅ぼしを行ったとしても、その人が、本当の自分というものを悟っていない限り、その欲望欲望自体がなくならない限り、それ何かをして、その罪滅ぼしというものをしても何の意味があるだろうかと、そう言っています。罪滅ぼし。罪滅ぼし。So in chapter 15, verses 8 and 9 and 10, Krishna explains how the soul is transmigrating, but for the conditioned soul, it's very difficult for him to perceive how this process works.
で、第8章です。No, chapter 15, verses 8, 9, and 10. 15章の8、9、10。You know, and many people say they believe in reincarnation. で、まあ多くの人が、最近では、その輪廻を信じています。But they take it very lightly. で、それをまあ簡単に軽く受け取りすぎています。My mother used to tell me, yes, I believe in reincarnation. で、私の母も、輪廻を信じてますよ。In my next life, I want to become a dolphin. で、来世、イルカになりたいと。That will probably be my next life, actually. Because I love the ocean. もしかしたら私、海が好きなので、私が来世イルカになるかもしれませんね。So Banuswami, he was saying in one class when he was here a few years ago, he was saying that many devotees have this idea that their very last thought at the time of death is going to determine their next birth. で、何年か前のバヌ・マハラジのレクチャーの中で、マハラジはこういうふうにおっしゃってました。多くのディボーティーが死ぬ最後の瞬間の意識が次の生を決定づけると、そう思い込んでいる。Because Krishna says in the 8th chapter, Yam Yam Bhapi, Smaram Bhavam, Chajatante Kalevanam, Tam Tam Iveti Kunteya Sarata Bhava Bhavitaha. He says that your state of consciousness at the time of whatever your nature is or state of consciousness is, when you leave this body, you will attain in your next birth. というのはそのことをバガバットギーターの中でクリシュナが語っているからです。その死ぬ時の意識の状態が次の体を決めると。But Banuswami was explaining that your state of consciousness at the time of death is determined really by your whole life. で、バルマージがそこでおっしゃっていたのは、その次の生の体を決めるというのは、一生を通じて、その一生のその意識がそれで決まるんだと、そうおっしゃってました。Yeah, what kind of consciousness have you been cultivating your whole life? で、一生を通じてどんな意識を育んだか。Then he says, your next birth is actually determined by higher authorities as they witness what your state of consciousness is. で、どんな意識で人生を送ったのかというのをより高い権威者が監督していて、その監督によって決定づけられる。そうおっしゃってました。And so the state of consciousness in the next moment is determined by our state of consciousness in this moment. で、次の瞬間の意識を決定づけるのが今この瞬間の意識であります。And what determines our quality of consciousness in this moment? で、今この瞬間の意識のその質。Really, how present are we in this moment? で、どのように今現在にあるのかというその質です。Are we fully present? で、十分にそこに存在しているのか。In this moment, are we fully present? で、十分にそこにあるのか。Are we aware of ourselves in this moment as pure consciousness? で、純粋な意識としての自分をどれだけそこで、それを知覚しているのかと。Or are we unconsciously lost in the mind? でそれか無意識にもう思考にとらわれてしまっている。If we're unconsciously lost in the mind in this moment, we'll be unconsciously lost in the mind in the next moment. で、今この瞬間が無意識にとらわ
とらわれていたら、次の瞬間も無意識にとらわれてしまうわけです。And so, Krishna explains how this transmigration of the soul occurs, but how the general mass of people cannot understand how it's taking place. で、まあ一般の人には次、どうなるのかということが捉えることが、今を捉えることができないので、その先がどうなるのかということを捉えることはできない。So let's look at these verses in chapter 15, verses 8, 9, and 10. で、15章の8、9、10を読んでみたいと思います。And 11, actually. 11節。So he says, Sariram avapnoti yachach yuktaram matvara grihit vaitam samyati vayur gandam ivasayat. The living entity in the material world carries its different conceptions of life from one body to another as the air carries aromas. Thus he takes one kind of body and again quits it to take another. 物質界にいる生命体は風が方向を運ぶように、各々の様々な生命概念を次の体に運ぶ。このように生命体は様々な種類の体を転々と旅するのである。So when we're unconsciously thinking, we're lost in the mind and we're absorbed in different illusory conceptions of who we are. で、無意識に、心に、思考というものにとらわれて、しまうと、思考、イメージが作り出したそれが自分だという思い込みによって、生きてしまうと。So the conception we have of ourselves exists in the mind as memories of the past. で、思考の中に存在するセルフイメージというのは過去が元になっています。In this moment, there is no image of who we are. で、今この瞬間には自分が誰なのかというイメージは存在しません。There's only pure awareness. そこには、ただ純粋な意識があるだけです。But if we're lost in the mind, we can't perceive it. We can't be aware of it. で、マインドにとらわれてしまうと、それを知覚する、認識することができません。And so we stay absorbed in these false conceptions of ourselves. で、そうすると、誤った自己概念にとらわれてしまいます。So if we die, still identified with those conceptions of who we are. で、死ぬときに、その自分が何なのかという誤った自己観にとらわれて、しまえば。That carries us to our next body, just like the wind carries aromas in the air. で、それはちょうど風が香りを運ぶかのごとく、その意識を次の線に運びます。Text 9. 第9節。Shrotram chakshu sparshanam cha rasanam griyanam eva cha adishtayam anaschayam vishayan upa sevate. The living entity thus taking another gross body obtains a certain type of ear, eye, tongue, nose, and sense of touch, which are grouped about the mind. Thus he enjoys a particular set of sense objects. 生命体は次の素行体を得ると、ある特定の耳、目、舌、鼻、食感が心の周りに形成される。このようにして生命体は特定の感覚対象を強略するのである。Utkramatam stitam vapi bunjanam vagunavitam vimuda nanu pashanti gyanachakshusha. The foolish cannot understand how a living entity can quit his body, nor can they understand what sort of body he enjoys under the spell of the modes of nature. But one whose eyes are trained in knowledge can see all of this.
生命体が第10節。生命体がどのようにして体を離れ、そして物質線の三様式の支配下でどのような種類の体を享受するのか、愚か者には理解できない。しかし、知識の目を持つ者はこれらすべてを見ることができる。So those who have no training can't understand how transmigration is taking place. で、those who cannot Those who have no spiritual training, they cannot understand how the soul is transmigrating from one body to another. で、そういうスピリチュアルな訓練を修行をしていない人は、その、どのように体を離れて、次の体に転生するのかということを理解することができません。Yeah, so therefore, if one cannot really perceive this, he can't seriously endeavor, in this life to go back to Godhead. で、そのことを、体感することができない人は、本当の意味で真剣に神の国に帰るということを考えることはできません。So to these people, spiritual practice seems like a waste of time. Like, what's the benefit? で、そういう人にとっては、そういうことが理解できない人にとっては、精神的なその修行っていうのは、何のが価値があるのかと、そう考えます。I'd rather just enjoy myself now. で、今を楽しんだ方がいいだろうと。Yeah. So it's like children. それ子供のようです。We say, no, you have to study hard so that you can get a good education, so that you can get a good job. So you have to put off enjoyment, right? To get the real enjoyment. で、その、ちゃんと勉強して、何でしたっけ試験に合格して、Yeah, so a child has to learn to study now. They have to put off their immediate enjoyment. They have to spend so many hours a day studying so that in the future they can have a nice future. But children want to just enjoy now. They can't see the future. で、子供っていうのは、今楽しみたいと。その今の楽しみを我慢して、一生懸命勉強して、より良い未来、もっと楽しむことができるということを想像することができません。So without that understanding of the soul and the nature of, the jiva and the ishvara, without this, and how the soul is transmigrating, one doesn't get the determination to engage in spiritual practices because one doesn't see the benefit. で、そのスピリチュアルな修練を、そういうことを理解してないと、スピリチュアルな訓練をして、その結果、その訓練の結果が見えないと、そこに価値を見出すことができません。So Krishna, he makes the same case to Arjuna in the 8th chapter of Bhagavad Gita as Narada Muni is making to the Haryashvas. で、ナルダムニがハラヤシュワラたちに、指摘しているポイントを、同じポイントをバガバッドギーターの第8章でクリシュナはアルジュナに、指摘しています。He says in text 16, he says, Abrahma bhuvana loka punar avartinarjuna mamam pecha tukuntaya punar janma navijate. He says, from the highest planet in the material world down to the lowest, all are places of misery wherein repeated birth and death take place. But one who attains my abode, O son of Kunti, never takes birth again. で、15節ですか 16 節。物質界にある最高から最低の惑星は誕生と死を繰り返す苦悩の住みかだ。
しかし私の国に来た者はクンティの子よ。決して物質界に再び誕生することはない。So this is the motivating factor for all devotees. で、すべてのディボーティーにとってのその、動機がここにあるわけです。We have to become convinced that the material world really is a miserable place. で、物質世界というのはもう苦しみに満ちた場所であるということを確信しなければなりません。And that we should want to attain that dimension where we don't have to undergo birth and death anymore. で、その超越的な国に入ったならば、その生と死の繰り返しに終止符を打つことができます。But in order to enter that supreme transcendental abode, we have to be qualified. で、その至高なる超越境に入るには資格が必要です。And Krishna explains those qualifications in chapter 15. で、その資格について15章で語っています。In, let's see, at 15:5. 15章の5節です。Namo namo hajita sangha dosha ajatma nitya vinivrita kama danvar vimukta sukha dukkha samgar Kachanti yat muda padam avyam tat. Those who are free from false prestige, illusion, false association, who understand the eternal, who are done with material lust, and who are freed from the dualities of happiness and distress, and who, unbewildered, know how to surrender unto the Supreme Person, attain to that eternal kingdom. 偽の名声を求めず、幻想や誤った交際を捨て、永遠性を理解し、物欲を持たず、苦楽の二元性を超越し、惑わされることもなく、そして、至上主に服従する術を知る者は、主の永遠の王国に達する。So I will end by a famous statement by Srila Prabhupada. で、ここで私はシーラ・プラブパーダの有名な言葉を引用して、このクラスを終わりにしたいと思います。It's the case that Prabhupada made to us. で、私たちにプラブパーダがケースってこの場合なんていうのIt's like when you're in a court of law, you make your points to establish your case or your position. 私たちのその立場を教えてくれる。Yeah. So Prabhupada said, we've had millions of lifetimes. で、プラブパーダはこうおっしゃっています。私たちは何千回も何万回も生まれ変わってきた。Why not dedicate one life to Krishna? もう散々生まれ変わってきてるんだから、一回ぐらい、一生ぐらいクリシュナだけに、なぜ捧げないのか。Yeah. So let's finish up our business in this life. で、今世でもう終わりにしようではありませんか。One devotee asked Prabhupada, how long does it take to really surrender to Krishna? で、本当にクリシュナに身を委ねるにはどれぐらい時間がかかるのでしょうかとプラブパーダに尋ねました。And Prabhupada said, 1 second. で、一瞬だと。Yes, it's possible. で、可能です。If it's our choice. で、私たちの選択にかかっています。So we can, now that we have this knowledge, actually, we do have a choice of where we want to go. で、私たちには今も知識が授けられているんです。ですから、私たちはもう知ってるので、選択すればいいだけです。Those who unfortunately don't have this knowledge, and in one sense, they don't have much of a choice. They're just conditioned and don't know it. 知識がなければ選択の余地がありません。So everyone needs this knowledge. みんなに知識が必要です。
以上、1B. Just I want to say goodbye to everyone. I'm leaving today, going back to America, but I'll be back here with Vaisheshika Prabhu and possibly Havi Prabhu and Nirkula Mataji at the very end of March, like March 30th until around April 14th, 15th. で、まあ今日皆さんにここでお別れを言わなければなりません。次回はですね、できればバイシェシカプラブとハビプラブとニュークラマタジとですね、またマハグラさんも、Oh, so yeah, Magana. これますよ。マハグラさん。忘れました。マグラさんとですね、またみんなで、3月の31日からですか、はい、ぐらいから、4月の14、15、まあ2週間ぐらいですかね、を予定しています。So thank you very much. Keep up the good work, all of you. ありがとうございました。まあ皆さん、頑張ってください。Hare Krishna. 質問、コメントありますか？ Haribol, you hear me this time? Oh, Kavichandra Maharaj is there. I see his face. Yeah. Haribol Can Maharaj. you hear me? Haribol? マハラジが、カビチャンダマハラジがいらっしゃる。Yeah, I think he still must be in Beijing. No. Oh, now we hear you. Dakin. Bakin? Dakin. Oh, the very north part of China? Yeah, it's north. It's oil wells. Oh, I didn't even know they Yesterday you mentioned, I was trying to, but it didn't get through yesterday, about the Chinese government encouraging, Buddhism and culture. Has anybody ever heard of the Japanese government having any idea like that? I haven't. Maybe Madhu has. I don't think so. No. I don't know. We have not seen that. Yeah. We don't see. Yeah, I don't think so. Yeah, they try to do something, but I don't think the government not encourage. Yeah. It's up to us, huh? Yes. Yeah, we're the only ones, I think. Yeah. Look around. For morality, honesty, Anyway, interesting. Yeah. It's interesting that the communist government would be concerned about that. Yeah. The democratic government is not concerned about it. All right, well, thank you. Thank you. Thank you for bringing that curtain. Yes. Pretty heavy, right? Yeah, it was. Madhu made has already made a sliding door. So we'll have to see how to put it up. Oh, yeah. See? We'll give it down. Because no matter what kind of door you have, that she still always keeps it open. Can you see it? Yeah, so you put that one inside. So it's not in. Inside. On the other side, and then if the sliding door is open, it still won't be wide open. Yes. Okay, take care of yourself, Maharaj. Yeah, we're doing all right. Stay warm. Yeah, the houses are too warm here. Oh, too warm. Yeah, they have heated floors, and then they won't open the windows, and it gets really hot. I think you should eat more noodles. I don't like noodles. I'm not fit for Asia. I don't like noodles. Can't stand to even look at them. All right. So
Okay, Hare Krishna. Let's make a big push because after Christmas nowadays in Japan, it's a little tough for book distribution, but this week can be very good. You know, up until the 24th when it's the Emperor's birthday and everything gets all messed up. So make a big push and, you know, beat that low quota you made. Yes. And you can still, and also the first week of January might be very good. Narita might still be good that first few days, you know. I suggest that somebody goes out there and check it out. You have to go early in the morning, though, otherwise you can't even get in there. Go by train, that's better, but there'll be a lot of people there the first 3 or 4 days of the month. And it's a good mood, you know, they're drinking, they're in a religious mood, they're holiday mood. So it's easy. People are happy. All right. Okay. Hare Krishna, thank you very much. Satyadeva Prabhu, thank you very much. Hare Krishna. Hare Krishna. Make sure somebody drives them to the airport. Yes, Maharaj. 何時what time? 1時半ぐらい。 Did somebody pick him up when he came in? Yes, yes, Maharaj. Yeah, because he told me he didn't think anyone was coming. No, we went. Okay, thank you. Thank you. Haribo. Hare Krishna. ありがとうございます。